Hola, me llamo Nacho. Hola, me llamo Guillermo. Hoy estamos haciendo galletas. Las galletas son un postre. Las galletas sirven en el postres. Las galletas son cálidos y dulces. Las galletas son muy deliciosas. Azúcar, Bicarbonato de sodio, harina, azúcar morena, huevos, mantequilla, extracto de vanilla, agua, sal. chispas de chocolate. Primero, una taza de mantequilla ablanda. Luego, nosotros ponemos una taza de azúcar blanca. Necesitamos una taza de azúcar moreno. Ponemos 2 huevos en cuenco. Necesitamos 2 cucharaditas de extracto de vanilla. Después, una cucharadita de bicarbonato de sodio. 2 cucharaditas de agua caliente. Después, una mitad cucharadita de sal. 3 tazas de harina para todo uso. 1, 2, 3. Finalmente, ponemos 2 tazas de chispas de chocolate semidulce. Mezclar los ingredientes. Las galletas se sirven como un postre con leche. Muy delicioso.